Okay, so I think we are on. Let me just check. So, whoever is listening, quem quer que nos esteja a ouvir, espero que nos esteja a ouvir bem. Hopefully, yes. So, if not, quem não nos estiver a ouvir, por favor, que deixe feedback para conseguirmos resolver a situação. Então, vou começar em português. I will start in Portuguese and then I'll do a brief translation to whatever language. Então, estamos aqui a começar as nossas conversas dentro deste projeto que intitulamos Co-Agitar, Conversas para Agitar, que serão todas as quartas-feiras, entre as 4h30 e as 6. E para esta primeira conversa, assim como esta pandemia e este vírus é internacional, decidimos ter convidados connosco internacionais também para perceber um pouco como é que no mundo das artes e particularmente das artes performativas se está a viver o momento e quais são as medidas que estão a ser tomadas. So I was just introducing that we started this project, and it will be every Wednesday at this hour with different topics and different themes. And to start, we will have this international panel, as the virus is international, so we decided to have this ignition started. So with us, we have, conosco temos Kryštof Koláček, licenciado em Economia, Gestão e Administração de Empresas pela Universidade de Economia e Gestão de Praga. Trabalhou como gestor em companhias de teatro e jornais. Desde 2008 é membro da direção do Estúdio Rubin e é gestor do Teatro X17 desde 2014. É a fundação do Festival Teatro de Kutná Hora e a Associação Cultural Invasions. É membro conselheiro da Associação Checa de Teatros Independentes, representante da República Checa na Associação Europeia de Artes Performativas e Independentes. So he has a degree in economics, management and business administration from the University of Economics and Management in Prague. He worked as a manager in theater and newspaper companies. Since 2008, he has been a member of the board of directors of Estúdio Rubin and has been a manager of Teatro X17 since 2014. He is the founder of Kutná Hora Theatre Festival and Cultural Association Invasions. He is a member and advisor of the Czech Association of Independent Theatres, representative of the Czech Republic at the European Association of Independent Performing Arts. Maybe, talvez para não alongar mais, vou apresentar cada um de vocês antes de intervirem. Nós começamos então pelo Kryštof. We start by Kryštof, maybe, right now. So I will present each of you, but anyway, we have with us also Paulo Ottoboni, Leandro Pfeifer and Tatiana Zalla from Brazil. Paolo is from Italy and Saray Angulo, but I think I can present them before their intervention, so we don't start going so far already. So Kryštof, the floor is yours, so to say. Thank you. Hello, everybody. Greetings from Prague, Czech Republic. So the situation is somehow the same in the whole Central Europe. So everything is closed down since March, beginning of the March. All performances, shows, exhibitions, everything is cancelled and prohibited by law. And these regulations are still running. So the situation for the whole culture sector, not for only independent sector, is very, very bad, because for so many people there is no income, and they are really struggling. And yeah, let's start what the government and the municipalities are doing for the culture and how they supporting us. Ministry of Culture
decided to open free support programs, and one program is only for independent sector. There is allocated around 13 million euros, and it's for the compensation during this crisis. And also they announced that if you receive some grant support or financial support from Ministry of Culture, they will try to not get back the money and support you how they can. So it's a Ministry of Culture. Some municipalities are choosing the different approach. So they are closing their grant systems, and they are cancelled this financial support for institutions and organizations. So the situation is very different from city to city. But in Prague, which is the capital city in the Czech Republic and the biggest city, the municipality promised to help everyone. So we'll see. But these things are still promises. So nothing really happened on the institutional level. This is one level of support. The second level of support is support for individuals, for artists, for freelancers, self-employed people, and also for employees of some institutions. These programs are running. You'll receive monthly fee if you get no fee from your activities. So somehow you can pay for your rent or buy food, but really this is a temporary thing, and you cannot live with it for many months or weeks. I think the biggest question is not what is happening now, but what is going to happen in next months and next years, because obviously this crisis will affect our governments and budgets, government budgets very, very deeply. So it means that we are ready that there will be some cuts in funding in 21 and 22. Same thing like happened in the last financial crisis. And this is not good, because in the Czech Republic, the independent scene was thriving, going up, and will be well recognized by, I don't know, the municipalities or government, but it looks like that the future is not so good. So we are trying to fight for it as in our association of independent theaters in the Czech Republic. So we will see, but the situation really is not good. And also the foreseen incomes, ticket incomes, and incomes from rents or services for our organization, institutions, and artists, they will be, I think, very low this year and also next year, because the money will be in society, and also everybody now is kind of frightened to get together with people. So Czech artists and companies are trying to get online, but really this is not for everybody, because for, I don't know, for example, for drama theater, really online streaming, it's possibility, but they are trying to do something. They are trying to collect some money from donations, etc., etc. So, but the situation really is unclear. I think the first theaters can be opened in the beginning of June, but there will be some strong regulations. It means that there can be not more than 50 people. So also this is not for everybody, for all theaters or venues, because some of them really cannot open just for 50 people, because they cannot finance and support it. So, but there are some positive outcomes from this crisis.
I think the whole sector is now really holding together, and not only independent, but the whole culture sector, because everybody realized that culture is always last in and first out in the government financial wise thinking. So really we have to be stronger together and help each other. So some municipal theaters or institutions are going to help to independent sector, and the artists are helping each other. So try to collect into money for some of them, which are really who is not in a good situation. So yeah, that's like that. And I think for start, I'm not going to be long, because I think my colleagues are waiting. And but yes, for me, the future is the problem. Really, the future is the problem, and the whole sector and the whole culture and artistic community will be really hit pretty hard. And I think many people are going to leave the sector, because now they realize this is really can happen again, and not only with some virus, but with some, I don't know, financial crisis. And really you cannot earn enough in the Czech Republic to have some reserves, if you, financial funds or reserves, if you are working in an independent sector. And in non-independent sector is not so much better for especially for the artists, technicians, and other people working for this creative industry. So yeah, I think this is a brief message from the Czech Republic, but I hope that we will overcome this crisis, everybody. And also we were discussing this in within the European Association of Independent Performing Arts, where are, I don't know, 15 countries represented. And yes, we have to help each other on national and also on international level, because situation is really not good. So that's all from Prague for now. Ok, thank you, Kryštof. Então eu vou resumir só os pontos principais que o Kryštof abordou. Na República Checa está tudo fechado e proibido por lei recentemente, e agora, fazendo só aqui uma chega, falei com uma amiga minha que me disse, inclusive, que eles estão proibidos de sair à rua sem máscara, e isto foi de um dia para o outro. Portanto, eles não tinham máscaras e tiveram que perceber onde é que iam encontrar estas máscaras para se safar. E o que é que o governo está a fazer a nível do Ministério da Cultura? Decidiu abrir programas de apoio, e um programa que é só para o sector independente, portanto em 13 milhões de euros, no caso de receberes este apoio do Ministério da Cultura. Também a nível dos municípios estão a tentar fechar fundos, e cada município tem obviamente uma abordagem diferente, assim como em Portugal. Na verdade, o que ele diz é que ainda nada de muito concreto aconteceu a nível institucional. Portanto, há estes programas, mas o que ele põe a tónica é o que é que vai acontecer no futuro, nos próximos anos. Porque o que ele prevê, e provavelmente o que prevemos, é cortes nos fundos no futuro. Neste momento, o que os artistas checos estão a tentar fazer é conseguir ir para o online, como muitos de nós, é uma possibilidade. Mas isto no teatro não é muito viável, como já sabemos. O que eles prevêem neste momento a nível de abertura é que os teatros abram em junho, mas sem mais de 50 pessoas. Portanto, o que ele vê como positivo aqui é que temos de ser mais, é a percepção abrangente, que temos de ser mais fortes juntos e ajudar-nos uns aos outros, ou seja, este sentimento de solidariedade que ainda há pouco tempo o Tiago Rodrigues escrevia num texto, o diretor do nosso Teatro Nacional, e refere obviamente que refletir sobre a situação, que a cultura é sempre a última a entrar e a primeira a sair em casos de crise. Tenho aqui depois, I have some questions for Kryštof, but I think I can ask them at the end, and everyone can reflect on them because they are mostly also what is
for example, the situation in terms of average income in each of the countries, because we also have to see what is the normal average budget for a person to survive. I mean, because, for example, because you talk about 13 millions, but what does this mean in the reality of the Czech Republic? E a realidade, ou seja, eu estava-lhe a perguntar qual é que é o custo médio de vida e os salários médios, para nós também termos uma percepção de realidade de país para país que as coisas mudam. So now I think, but we can leave these questions for the end. I think podemos deixar algumas, eu apontei aqui algumas questões para deixarmos para o fim. Podemos então avançar para o Leandro Pfeifer e para a Tatiana Zalla do Brasil. We can move on to Brazil now. O Leandro e a Tatiana são diretores e fundadores do grupo Manuí, conta com 18 anos de existência. Formaram-se pela Universidade Estadual de Londrina, ele em música, ela em artes cênicas. O Leandro seguiu um mestrado em música pela Universidade de São Paulo e a Tatiana um mestrado em educação pela PUC, em São Paulo também. Além de alguns CDs gravados, seus espetáculos foram já apresentados para um grande público alargado e variado, inclusive em Portugal também estiveram no festival o ano passado. So I will translate it. Leandro and Tatiana from Brazil, they are the directors and founders of the Manuí group, which has been in existence for 18 years. They graduated from the State University of Londrina, Leandro in music, and Tatiana in performing arts. Leandro then followed a master's degree in music from the University of São Paulo, and Tatiana a master's degree in education. In addition to some recorded CDs, their shows, theater shows, have been already presented to a wide and varied audience, including in Portugal. So Tatiana and Leandro, thank you for being present, and we would like to hear now from Brazil. Thank you. Tem um microfone. You have your mic. Hello, everyone. Olá, estamos ouvindo. Ok? Podemos? First of all, we would like to thank you for the invitation. It's a pleasure to be part of this meeting, to think together alternatives to scenic art in this new world reality. I'll try to speak in English, but if it's difficult to understand, you can interrupt me, and then Patricia translate, okay? All right. As Patricia said, we are Brazilian, and as you know, Brazilian is a very large country. So any attempt to generalize the situation of artists or any situation would be wrong and insufficient. So we choose to bring a snapshot of our reality. We are a couple of artists who have lived on art from 18 years. For this to be possible, we choose to be artists and producers. It's one alternative here in Brazil. So we create our own projects, and without waiting anyone to call us to one work or another job. This gives us autonomy and the possibility of telling other stories, telling stories that have not been told, straightening the cultural identity of our people, who are so rich in diversity and still so little valued. One of the great achievements was to take the Guarani indigenous meat to Setúbal's festival in Portugal, the land of the colonizers. It was a very symbolic moment. Something very special happened there, but this is another story. Talking now about the pandemic and its impact to the performing arts in Brazil, the culture sector has suffered numerous cuts and boycotts. I don't know if you understand boycotts, yeah? In recent years, it's not now, it's recent years, but certainly in the last 16 months with the new government,
everything has been getting much worse in relation to public policies. Like us, most of the Brazilian artists for a long time have not depended on public policies. In our case, SESC is one of the best alternatives. Leandro will talk about SESC and other alternatives after my speak. However, in this pandemic moment, all units of SESC are closed. And now the situation is more complicated for many artists. Because of the characteristic of crowding people inherent in our work, how you said, we are the first to stop and we will be certainly the last to return. In Brazil, cultural sector employs nearly 6% of Brazilian workers, among artists, technicians, cultural professionals. We are 5 million workers in the cultural industry. And the Ministry of Culture was extinguished in the Bolsonaro's government, but we have a special secretary of culture who is completely silent, quiet. Regina Duarte, maybe you know her. She's just like nothing. And she is the person who would have the autonomy to release the National Culture Fund for emergency measures. There are some projects in progress at the Congress, but nothing yet effective. The fact is, there are many things that could be done by political, but nothing being done in the public sphere. Besides there are some state notice and so-called emergency notices to create as a way to move the economy and think about the sector. But as always, the notices are unable to cover all demand of the artists who have no financial reserve and are unable to work in this period. So we have a lot of initiatives from the groups themselves, the theater groups themselves. A lot of, we try to get together through lives and distance learning courses and be together to try to charge changes in the public policies. Now Leandro will say about SESC and other things. Boa tarde a todos. Minha contribuição, eu acho que para a gente entender o que muda, o que se agrava, é importante a gente contextualizar o que vinha antes dessa pandemia. O Grupo Manuí tem viabilizado na última década, inicialmente através dos editais, como a gente já explanou um pouco, e posteriormente o que viabiliza a nossa arte nos últimos anos tem sido essa instituição chamada SESC. O SESC no Brasil, ele tem uma ação efetiva e diversa. Eu tenho muitos amigos que moraram na Europa e em outros países e não tenho notícia de uma instituição que tem essa abrangência, não só em termos de assim, disponibilizar peças teatrais semanalmente em dezenas de teatros, pelo interior, pela capital.
nós conhecemos mais a realidade de São Paulo, que é o nosso estado, né? Que é um estado que movimenta mais, porque esse recurso ele é viabilizado pelo comércio, é uma contribuição compulsória do comércio, né? Então, o Grupo Manuí concilia essa sustentabilidade, conciliava, né? Com as nossas demandas de ideologia, com os nossos objetivos profundos, né? E a diretoria, os programadores compartilham dessa nossa pauta de promover o olhar para a diversidade, né? No nosso caso, especialmente para a questão indígena, né? Enfim, essa instituição, desde que esse governo entrou, e talvez um pouco antes também, esteve assim, está muito ameaçada há algum tempo, né? Quando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, entrou, ele já usou uma expressão assim: vou meter a faca no sistema S, né? Que inclui o SESC e outras instituições como o SESI, que está ligado à indústria, né? O SESC é o comércio e o SESI é a indústria. Só que ele encontrou uma resistência forte, porque, naturalmente, no mundo todo, os artistas são engajados, e ele deu uma recuada. Com a crise do coronavírus, né, do Covid, nós tivemos uma situação perfeita para ele mirar novamente essas instituições, que são daquelas poucas que funcionam muito bem no Brasil, onde a gente encontra uma estrutura de som perfeita, encontra um bom cachê para viabilizar, por exemplo, o Yanderuvuçu e as produções do Manuí foram bancadas através dos nossos cachês do SESC, né? A gente bancou de forma autônoma, com o nosso trabalho, com os nossos cachês, não teve nenhum incentivo. O que teve foram datas que essa instituição fechou e nós investimos na produção teatral, né? Então, essa é um pouco da realidade, assim, e falando dos editais, a Tatiana já explanou que a nossa ministra da Cultura no âmbito federal nem se manifesta, imagina se existe alguma iniciativa, e nos âmbitos estaduais tem algumas iniciativas de alguns deputados, mas tudo muito moroso e tudo muito assim, pouquinho. Quando tem alguma coisa, é um edital que contempla um recurso mínimo para poucos grupos, o que não soluciona, né? Então, só finalizando minha fala, nós, diante dessa realidade, que sempre estamos na luta, né, que conciliamos a nossa sustentabilidade com também os nossos objetivos profundos, estamos ouvindo muito as lideranças indígenas, né? Porque esse povo indígena do Brasil, ele resiste há muito tempo, há mais de 500 anos, há muito mais de 500 anos, né? E eles têm muito a ensinar sobre resistência, né? Tem um líder que tem se destacado muito, além do Cacaverá, que é nossa referência primeira, né? Que é o Ayrton Krenak. E desde algum tempo ele vem falando que a preocupação dele é com os brancos, né? Porque os povos indígenas já sabem resistir há muito tempo, né? E nós agora estamos vendo que a situação é igual para todos, porque se temos uma crise nas artes e no mundo, temos uma crise humanitária que antes do coronavírus, o modo de vida nosso já vinha caminhando de uma forma que não é sustentável, né? Então, o nosso objetivo do Grupo Manuí, nossa meta é, assim,
estamos ouvindo mais economistas e pessoas da saúde hoje até do que da arte, né? Para entender o que é esse novo normal, né? Teremos um novo normal. Como que vamos usar mais ainda a tecnologia, como agora, para, através das artes cênicas, da música, estar transmitindo o nosso objetivo profundo, que é esse cuidado com a Mãe Terra, que é uma economia conciliada às questões ecológicas, né? Então, eu acho que o paradigma é esse, né? É a gente avançar mais ainda na união de arte e tecnologia, né? É óbvio que vamos ter que ter estratégias de monetizar esse tipo de abordagem. E eu tenho pensado muito também nessa volta, especialmente do teatro, que é a linguagem mais complexa para esse momento, né? Nessa volta a uma atuação ao ar livre. Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Em como podemos reinventar, por exemplo, Yander Uruçu mesmo, que foi feito para o teatro mesmo, né? Com os recursos técnicos do teatro, nós fizemos tentativas antes da pandemia ao ar livre e foi um desafio muito grande, mas com um resultado incrível, né? Trabalhar sombras e sonoplastia e tudo mais, a luz em ambientes abertos, né? São desafios, nós tivemos muita dificuldade, conseguimos aqui em alguns contextos no Brasil e tenho pensado que pode ser uma possibilidade, né? Daqui a um tempo abrindo desse distanciamento, estar ao vivo também de alguma forma, né? De qualquer maneira, eu vou encerrando minha fala aqui. Teria muitas coisas para falar, mas vamos fazer a roda girar, né? Ok, obrigada. Obrigada, Tatiana, e obrigada, Leandro. Eu vou fazer aqui um pequenino resumo. I will do a short summary, first in Portuguese, then from Portuguese to English. Então, a Tatiana e o Leandro são um casal de artistas. A Tatiana começou por dizer que eles são artistas e produtores, criam as suas próprias produções, que lhes dá autonomia e identidade e representam uma identidade também cultural do povo. Eles vieram cá a Setúbal, Portugal, apresentar a história dos Guarani, e que foi muito, muito bonito. O setor da cultura sofreu enormes cortes no Brasil e boicotes em anos recentes, mas principalmente nos últimos 16 meses. Como eles, muitos dos artistas dependem das políticas públicas. A Tatiana e depois mais tarde o Leandro também referiu o SESC. O SESC é aqui uma pesquisa rápida só para toda a gente ficar a saber, é o Serviço Social do Comércio, also known by the acronym SESC, e é uma instituição não lucrativa, privada não lucrativa, que é tida ou gerida pela questão dos negócios, pelo comércio, mas que apoia muitas questões culturais e programa. O SESC neste momento, está com a pandemia, todas as unidades do SESC estão fechadas, e ela falou em números que 6% dos trabalhadores, a cultura emprega 6% dos trabalhadores, e são 5 milhões na indústria cultural. O que é que acontece neste momento com o governo de Bolsonaro? O Ministério da Cultura foi extinto e desde que a pandemia começou, a Regina Duarte, que ocupa como secretária especial da Cultura, essa nomeação dela nem é bem uma ministra, é um ministro estranho, está em silêncio. Muitos projetos que têm saído de apoios ou fundos, mas nada ainda com resultado concreto. Muitas coisas neste momento, ela disse que poderiam ser feitas, mas nada está a ser feito. Fundos de emergência neste momento não cobrem as necessidades que existem neste momento, de artistas que não podem trabalhar neste momento. Obviamente, como cá continua-se a tentar encontrar estratégias, portanto, cursos online, fazerem lives, tentarem estar juntos desta forma de distanciamento e tentarem criar lobby, ou seja, mudanças nas políticas públicas. Then Leandro moved to some other topics that complement what Tatiana was saying. So he was mentioning that for them to understand what changes are important at this moment, is important to see what came before the pandemic.
So their group, Manuí, has an effective and diverse action, and they collaborated very deeply with the SESC that I was mentioning before, and that Tatiana talked about. So SESC in Brazil has a wide level, and they make available theater plays in dozens of theaters around the interior. They themselves, so Tatiana and Leandro, know the reality of the state of São Paulo. And this resource of SESC is a contribution from commerce, as I was explaining before. And it was a way that the group Manuí managed their sustainability. So the way they look at their own objectives is to look at diversity. In their case, indigenous questions. They work deeply with indigenous questions, the indigenous question and ecology and sustainability. So then Leandro mentioned that their Minister of Economy, Paulo Guedes, put the knife in the, he said that, quoting, put knife in the S system. So the S system is like a SESC. So he wanted to do cuts in the SESC, but also in SES, which is the industrial part of this another means of sustainability. And previously he found resistance, but now with the crisis, he's been finding the perfect group to mind these institutions. So in these institutions gave a new unique panorama. Leandro was saying that, for example, he has friends in Europe and they don't know of any other infrastructure that works like SESC in Europe. So they have good structures, good cachets for their show. They schedule the dates to present the shows. So and now what's happening is that there are scarce initiatives from deputies, but they take very long, and the fund has a very minimum resource for very few groups. So this is the reality that they're fighting, and they both are hearing from indigenous people resist for more than 500 years, and they are listening to what they have to teach them. So they work closely with Cacavera, but also now with Agitar and Krenak, which is another indigenous leader. And they say that what they worry is with the whites. So that the indigenous have been resisting for a long time. And so now we need also to learn how to resist. And he added that if we have a crisis in the arts and in the world in general, we have an humanitarian crisis. We have to see a way which we have think this way because we are not sustainable. So we need to see other ways which are sustainable. So they are listening at the moment, and we are all listening at the moment to more people from health and economics, but it would be interesting to listen more from the arts as well. So which is the new normal? Will we use more technology for our deep objective? They think that it's important to keep this connection with Mother Earth, and this is also the new paradigm. But that we keep union in the arts in how to make them sustainable, how to monetize them, obviously, how to make money from it, and how to go around, how to reinvent. So they mentioned Nyanderu Vusu, which is this show that they came to Setúbal with, and that tells indigenous story as well. They tried it in the public space, in an open space, and can also be an option for the future, one of them. But it's challenges that we have to face. So before I pass the word to Paolo Ottoboni from Italy, antes de passar a palavra ao Paolo de Itália, é muito interessante termos aqui a Tatiana e o Leandro com esta opinião do Brasil. Eu hoje lia também uma opinião de uma colega brasileira que também esteve no nosso festival há 2 anos, a Cris Moreira, do Grupo Os Conectores, e que também é o outro lado, outro reverso da medalha, em que ela diz: falar uma coisa aqui para vocês, tem artista sem receber desde o mês passado, sem grana para pagar as contas, sem grana para comprar comida, pedindo dinheiro emprestado, vivendo da ajuda dos amigos, tentando inventar 1000 formas de sobreviver. Isso é sério, não sabemos como as coisas serão daqui para a frente. Então, se você tem salário, consegue pagar as suas contas, ainda está tranquilo nessa situação, deixe os editais de emergência que estão sendo criados para esses artistas, deixe as pessoas tentarem sobreviver no meio disto tudo. É muito egoísmo ver gente que não precisa se aproveitando dos editais nesse momento. So it's an artist, she's from Belo Horizonte and from Brazil as well. And what she's saying is like also something that we are seeing, maybe also in Portugal,
which is people going for these funds when they actually don't have the need. So they have salaries and they have sustainability for themselves, but they have other means to apply for them. So they are going for them as well. So this was another report and another testimony from Brazil. Now I present Paolo from Italy, just a second. So, então o Paolo é um ator e bailarino, ele é doutorado em filosofia e com estudos de teatro e dança, trabalha como ator e dançarino em diferentes projetos na Itália e estrangeiro. Ele colabora na criação de peças de dança com a coreógrafa Silvia Bertoncelli desde 2013. Coordena oficinas de teatro em prisões e escolas. Neste momento está a iniciar um novo projeto de arte digital multidisciplinar independente 8X Duo. Paolo Ottoboni, after a PhD in philosophy and theater and dance studies, started to work as an actor and dancer in different projects in Italy and abroad. He has been collaborating in the creation of some dance pieces with a dancer and choreographer, Silvia Bertoncelli, since 2013. He leads theater workshops in prison and schools. He's starting a new independent multidisciplinary digital art project, 8X Duo. So thank you, Paolo, for being with us. And we are eager to listen from Italy. Thank you. Okay, thank you for the invitation. Hi, everyone. And in Italy, the situation is like everywhere else is difficult because simply we can't work because of this declaration of a pandemic. And so the consequence is an economic crisis and an employment crisis for the performing arts workers. But I think in this moment, the worst thing is that we have no clear perspectives for the future. And it's because of this is due to the characteristics of performing arts, which are participation, publicity, nearness, and all these features of our work. And in Italy, we can look at two different things: the public and the politic actions, and then we move to look to the artists. And in general, culture in Italy now is gaining some attention in the frame of a general solidarity for the crisis, not specifically. And in Italy, we have one single minister for culture and tourism. And I just wrote down things just to be precise. And what has been done until 16th of April, it's this is the economic measures, and they are extraordinary emergency and welfare benefits for performing art workers, and then a suspension of taxes for culture and tourism industries, and the creation of a fund of 130 million euros for the year 2020, and to be distributed. We don't know how and when, of course, and other little measures. And of course, this is not enough for the necessity of the sector. But I can say that the benefit, the welfare benefit are being distributed. They are 600 euros for worker, for every single worker for now. And this is it. That we don't know how the rest of the money will be distributed. Now the government is thinking how to restart, and they are thinking, like everywhere else, I think, to restart by reducing the audience or something like this. But the very problem is how the artist will work, because we cannot rehearse. Of course, as dancers, we cannot keep 1 meter of distance between us. Okay, and also for actors. And the Italian minister made two statements that were very deeply discussed in Italy, because he said in one of these statements, he said that we won't restart until a vaccine will be available.
And then he said that in the meanwhile, we should think about something like a Netflix of Italian culture. Okay, just so people will pay to see the streaming of some theater pieces or operas or something like this. And of course, there was and there is a deep discussion about this kind of proposals. On the side of artists and institutions, we can say that publicly financed institutions are trying to reshape their programs, their festivals, and the festivals who were programmed for the late summer or the autumn. They are trying to keep the schedule, but of course nothing is decided because the situation is every day changing. And then on the other side, they are sharing via internet or social network their works, and they are making some conversation like this, or other initiatives like workshops for children via social network. Independent artists simply can't work because we have no we have no support, sorry, and there are some networks, residencies and performing arts networks that moves between private and public support, that are trying to create some calls for digital performing arts projects in order to anticipate the foreseen restriction of our work in the next months. So they are trying to making a call for projects that can be performed on the net. And as Kryštof was saying before, this is not for everyone, this kind of work. Also because digital art has its own history and its own way of crowdfunding. And there are a deep connection between private and commercial funding of some kind of project, digital projects, because they are technically very difficult and they are very expensive. So it is not so easy to move to this path. And in Italy, performing art workers are trying to obtain some attention or some recognition, both economically and symbolically, because it wasn't so clear the importance of the culture and the performing arts till this moment. And also I would like to focus on another problem related to theater and dance, which is the work of the people who lead workshops that have social impacts. You know, I'm just thinking of theater in prison, but also in schools and other situations which have really a social impact. And we don't know how to restart and how it will be possible to restart. No, but I think that what is at stake in this moment, it is, in general, it is an anthropologic turn, a shift, you know, because everything is moving to this digitalization, but we are not really ready or really aware of what it means, because we really don't know. But before this crisis, we had these tools and we used them, like Facebook and everything else. And now the crisis came, and we have all these things, and it looks like we have anything else. And in the long term, because in Italy it's really long, the time we are we are living in this separation. And in the long term, this is a kind of obligation.
in a way, you have to find a way to participate in this web connection, because it seems the only thing we have. And for some aspects, it is true, but not, of course, not, it is not completely true. And I think that we should use and start to work in a critical way about also about this digitalization. And I think that's all. I hope I was clear. Obrigada, Paulo. Thank you. Thank you. Yes, there are a lot of ideas, but I think very deep, and I think we can also discuss a little bit this after in the talk. But I will summarize it in Portuguese as well, so everyone can be in the same level. So, portanto, em Itália eles não podem trabalhar. E o pior é que não existem perspectivas para o futuro, e tem a ver com estas características do trabalho no mundo das artes. Existem também ações políticas e artísticas que Paulo mencionou. Portanto, em Itália existe um ministro da Cultura, obviamente, e o que foi feito até 16 de abril foram algumas medidas económicas, a suspensão de taxação, e provavelmente o que ele se refere é questões como a segurança social, a criação de um fundo de 130 milhões de euros para o ano de 2020, que ainda não sabem muito bem como é que vai ser distribuído e continua a não ser suficiente. Portanto, aquilo que se prevê é uma redução de público, como estamos a ter, ou seja, a redução de público quando forem abertas as salas, e portanto aqui há outra questão que o Paulo põe, e que foi uma das razões porque nós também, Teatro Estúdio Fonte Nova, interrompemos a nossa atividade. Como é que o artista vai trabalhar? Porque para ensaiar nós não podemos ter 1 metro de distância entre uns e outros, ou 2 metros de distância, portanto nós precisamos trabalhar em proximidade. So we need to work in proximity to rehearse. So, então houve uma das declarações, uma proposta do ministro também, a criar uma Netflix de cultura italiana, que há aqui muitos pontos de interrogação à volta disto, não é? Como é que isto é monetizado, como é que isto se financia? E as instituições públicas estão a tentar reorganizar a sua programação, os eventos que estão para o verão estão-se a tentar manter, ou seja, estão a tentar que não sejam desmarcados, e continuam a partilhar, como nós cá, os seus trabalhos via redes sociais, a tentar manter workshops. Os artistas independentes simplesmente não podem trabalhar, não existem apoios. Há algumas redes e residências que estão a equilibrar entre um apoio privado e o público, e há trabalhos podem ser programados na internet, mas obviamente, mais uma vez, e aqui pomos o dedo, não é para todos. Qual é que é o custo destes programas? Ou seja, a nível tecnológico estes programas também têm custo, e um bom trabalho tecnológico também tem custos a nível técnico, não é? Que não é para todos. Portanto, há outro problema que ele menciona relacionado também com a dança e o teatro, é o trabalho das pessoas que lideram workshops com impactos sociais, por exemplo, teatro em prisões e escolas, que têm um impacto e não sabem como vai começar, como é que podem recomeçar, porque obviamente a nível, pois aqui uma questão social, não é? Como é que as pessoas vão receber de novo a proximidade? Não é só nas salas, mas como é que no nosso contacto vai ser possível outra vez? Portanto, não temos bem noção como é que funciona relativamente a estas ferramentas tecnológicas. Nós tínhamos estas ferramentas antes, mas agora parece que não temos mais nada. O que o Paulo diz é que no futuro a longo termo temos que arranjar uma forma de participar nesta ligação web, para alguns aspectos sim, de uma forma integral, mas não é a completa verdade. Portanto, temos de trabalhar de uma forma crítica também nesta digitalização. Como é que esta digitalização encontrar aqui um equilíbrio entre o digital e o público. So I finished my summary, terminei summarizing what Paulo said, but I would also like to add something which I'll say in Portuguese. It's very interesting, these workshops, and to understand what works and what doesn't work in this digital era. And we are making attempts. I think we are trying. We are mainly doing a social experiment, basically. And for example, there are things that don't work. I'm part of a choir, a Slavic choir, and we try to have online courses of this choir. Sorry, but it doesn't work. It's like, it's very, of course, and the teacher needs to earn, and she's doing this because obviously it's a matter of sustainability and for us to maintain rehearsals.
But the fact is we can't do it all at the same time. So we are just listening to her, and then we are singing each at a time. And it's like, okay, it's a nice idea, but practically artistically, and it doesn't work. So estava aqui a referir a questão dos workshops online e de continuar as aulas online. Há muita coisa que não funciona no online. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer e a experienciar neste momento é uma experiência social. Eu faço parte, estava a referir um exemplo, eu faço parte de um coro, e aquilo que eu vejo é que eu acho que não funciona online. Nós continuamos por sustentabilidade do próprio coro e também da professora, mas não é uma coisa que seja viável, obviamente, a longo prazo. Portanto, we will move on to our final speaker from Spain, Saray, which has been waiting all this time. Thank you, Saray, for the patience and for being grateful. And we are very grateful for your presence here. So, Saray Angulo, obrigada, Saray, por estares presente em português também. Gracias. De aqui. Grazie. É uma gestora cultural, especialista em comunicação e distribuição nas artes cênicas, com mais de 10 anos de experiência na área. Ela é formada em História e é apaixonada também pela investigação e pelas artes, dedicando-se também à pintura, ao canto e à dança. Saray Angulo comes from Spain. She's a cultural manager, specialist in communication and distribution for the performing arts, with more than 10 years of experience in the field. With a degree in history, she is also passionate about research in the arts, dedicating herself to painting, singing, and dance as well. So, the floor is yours, Saray. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A ver, cuando me invitaste yo decía, no sé si puedo aportar mucho, bueno, porque hay un poco de mareo, ¿no? Y tenemos reuniones y nos vamos enterando de noticias. Hablo en español porque no sé hablar ni inglés ni portugués y lo entiendo, lo he entendido más o menos, pero no lo hablo. Bueno, yo más o menos os voy a transmitir lo poco que voy aclarando de la situación con los compañeros de profesión. Claro, la cultura tiene muchas áreas y digamos que yo me estoy centrando en la de la gestión, porque cada sector se está reuniendo, los actores están mirando sus propias qué pueden hacer específicamente, los gestores por otro lado, la distribución, ¿vale? Entonces, bueno, en general, todo el sector de las artes escénicas y la música ha hecho, no sé si se verá así, bueno, es 52 medidas que se piden al gobierno español, ¿vale? Con respecto a la situación actual. Entonces, bueno, en este documento, digamos, se recogen las pérdidas que se han valorado, digamos, desde marzo a mayo de 2020, que estarían como en 130 millones de euros, teniendo en cuenta además la dimensión de nuestro país, ¿no? Y digamos que también se lucha como por hacer que se considere la cultura como un bien de primera necesidad. Porque, claro, aquí se habla mucho de la urgencia sanitaria, que todos somos conscientes de ella, pero el temor más grande que se tiene es de que todo eso que va destinado a cultura se vaya ahora y se quede en nada. Entonces, básicamente, en este documento, que es largo, yo no lo voy a leer, pero bueno, puede estar por ahí, por internet, que lo han hecho varias asociaciones nacionales de muchas plataformas y de música y artes escénicas. Se recogen distintas medidas, ¿no? Algunas son con respecto a la contratación pública, que lo que pretenden es salvaguardar las funciones que ya estaban programadas, aunque no tuvieran contrato, porque a veces ha pasado que teníamos reservas o funciones ya apalabradas. En mi caso, yo tenía ya un año bastante completo, que no sé, que se ha cortado en marzo y no se sabe cuándo se va a hacer. Entonces, bueno, salvaguardar eso, que se puedan pagar anticipadamente actuaciones que se van a posponer. El programa, ya sabemos, por ejemplo, que el programa Platea, que es un programa nacional de un circuito nacional, se ha ampliado hasta marzo del 2021, que acaba normalmente en noviembre del propio año, y que se puedan llevar las actuaciones y mover. Se pide que se paguen anticipadamente, se pide que se
que se pueda aplazar el IVA, que se reduzca el IVA también, que está en 21%. Bueno, un montón de reformas que la ley ya tendría que haber tenido, además, que se considere fuerza mayor cuando haces un contrato, por ejemplo, pues que se especifique qué es fuerza mayor en este caso, ¿no? Sí. Y bueno, hay muchísimas medidas, otras con respecto a la seguridad social, el pago de Hacienda, porque ¿qué es lo que pasa? Que el gobierno de España ha sacado medidas, ayudas a autónomos, a pequeñas empresas, los ERTE famosos, que puedes despedir a las personas con compromiso y te dan una ayuda. El autónomo puede cesar la actividad y te dan una ayuda de 600 euros y pagan tu autónomo un mes. Pero claro, son como soluciones así que se quedan un poco pequeñas, pero hay la realidad del sector es que muchos actores no están dados de alta todo el mes. Solo van a la actuación dados de alta. ¿Qué pasa con estas personas que no? Por eso te decía al principio que también cada sector concreto dentro de la cultura está reuniendo viendo su propia problemática, porque no es la misma la del actor o técnico que solo va contratada a la actuación, que a lo mejor el de una empresa que tiene todo el año o todos los meses los papeles, ¿no? Luego también para la financiación de empresas, bueno, hay un montón de medidas que se piden, que somos conscientes que no las van a dar todas, pero al menos que se piense sobre ello. Y bueno, pago de subvenciones que estén pendientes. Entonces, bueno, aparte de eso, la amplitud de nuestro territorio, tenemos 17 comunidades autónomas, yo estoy en Andalucía, que es una de las más grandes, además, pues aparte estamos trabajando un poco con las administraciones públicas, viendo qué se hace particularmente con cada gobierno autonómico. Y en este sentido, pues hemos tenido varias reuniones, así como estamos ahora, con la Junta de Andalucía, por ejemplo, en la que hemos pedido una serie de medidas. Ya sabemos que se están pagando las subvenciones que se debían, se están pagando rápido, y también sé que se está, desde la institución se está intentando que se inventen, se creen unas ayudas digamos, de inyección, simplemente de superar esta crisis, que no solo sea una ayuda en gira, como normalmente las ayudas que se piden son por producción o por gira, pero con esta situación nadie va a poder hacer actuaciones. Si pides esa subvención no la vas a poder justificar, porque no vas a poder hacer, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con el dinero? Si no vamos a poder trabajar en 2020, o no sabemos a qué nivel o en qué medida, todo ese presupuesto, las actuaciones que se pasen al año que viene, a 2021, tendrán un nuevo presupuesto. El presupuesto de cada año se tiene que gastar cada año. Entonces, lo que pretendemos, digamos, también es que todo el dinero que está previsto se quede en la cultura, de alguna manera, porque si no se hacen actuaciones, ese dinero se pierde y se va a derivar a otras áreas. Entonces, desde Andalucía, desde la agencia andaluza, se está intentando gestionar que hubiera ayudas más amplias, digamos, para pymes, pequeñas y medianas empresas, para autónomos, solamente para sufragar esto que ¿no? Italiano, no se puede trabajar, no podemos trabajar. Los gestores tampoco podemos trabajar. Yo no puedo buscar actuaciones a mis compañías, porque no sabemos qué mercado vamos a tener, no sabemos si se van a mantener las ferias, qué ferias, cómo, en qué condiciones. Entonces, un poco esa es la incertidumbre. Y bueno, aquí también se está viendo o se está hablando de posibilidades, ¿no? Con las tecnologías. Ya nos han contactado en Navidad, ha habido programas para poder poner las funciones completas en hospitales, pero han sido para niños, han sido labores más bien solidarias o que han tenido un pequeño beneficio económico, pero muy pequeño. Pero se va también aquí, ¿qué es lo que hacemos? Programamos online y se paga caché, pero se pierde la esencia del arte escénica, en vivo.
Entiendo que antes estabais hablando un poco de esto también, por los flashes que me llegan, ¿no? Del inglés. Se pierde un poco, hay un debate. ¿Qué es lo que hacemos? Hay distintas propuestas. Aquí se ha hablado de ir al teatro en sí, que había programado, y hacer un streaming para el pueblo, para la localidad que sea. La compañía va al teatro sola, se le graba y se le emite en televisión para la localidad. Eso se ha intentado, pero era muy pronto cuando los municipios españoles que lo han propuesto eran funciones para abril. Y con la situación como estaba, pues se ha descartado. Se habla de otras soluciones como programas de televisión que ha habido de teatro en directo, pagar un caché, que la compañía vaya a un teatro y se emita en televisión pública, por ejemplo, con caché. Pero claro, solo puedes hacer una función. Todo tiene, a lo mejor tenías 10 funciones en una o 20 funciones y ahora con una ya lo puede ver todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se apaña eso, ¿no? Son dudas que a mí me surgen, aparte de que también para los artistas actuar en un teatro vacío, no sé hasta qué punto eso puede ser una medida. Entonces, bueno, se está debatiendo un poco, los artistas en general están reacios a que se haga la actuación online, la grabación, también porque nuestros espectáculos completos no están hechos para ser exhibidos, están hechos para otras cosas, están hechos para ser programados, para que lo vea un experto que va a programar, pero no para que esté en una televisión o en internet, porque no tienen suficiente calidad la mayoría. Eso también nos hace un poco pensar en este problema que tenemos o que tienen, ¿no? Yo no tengo ninguna compañía propia, pero que tienen las compañías de que les faltan material, que les faltan medios, que no tienen esa dignidad, ¿no? Como para ser, esto no está para ser enseñado aunque me pagases, ¿no? Es como... Entonces, bueno, un poco en esa dinámica nos estamos moviendo, viendo qué va a pasar, no sabemos nada. Aquí se está hablando de diciembre, se va a retomar la actividad en diciembre. Las actuaciones que se nos han cancelado desde marzo a mayo, porque de momento solo se han cancelado esas, pero sabemos que vienen más. Si las reprograman en otoño, no tenemos ya fechas suficientes. O sea, no es tan fácil. Yo como gestora siempre digo que una reserva debería costar dinero. Porque cuando tú tienes una actuación ya, no puedes hacer otra. Cuando no haces otra, cuando ya tienes pillado una fecha, significa que ya no puedes hacer otra. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí se programa jueves, viernes, sábado, domingo normalmente. Eso ya lo tenemos cubierto. Si nos aplazan las funciones que ya teníamos cerradas, ¿cuándo las hacemos? Siempre vamos a perder. O sea, que esto es una pérdida y es una situación mala, ¿no? Como decía el primer compañero. Entonces, bueno, estamos un poco a la espera, sin poder trabajar, solo anulando funciones, dando un poco de cifras para ver la repercusión real que está teniendo a nivel de cifras y un poco viendo qué pasa, qué va a pasar, no sabemos. No, tenemos mucha incertidumbre y bueno, hay muchas reuniones, los colectivos están trabajando, pero hasta que el gobierno central no diga qué hace con nosotros, con la cultura, estamos ahí, parados, ¿no? Un poco, ese es el resumen. Ok, obrigada, gracias Saray por esta por uma imagem também de Espanha, for this broad picture of Spain as well, in the first person, na primeira pessoa. Eu acho que tu estás em contacto também com muitos artistas, pessoalmente, não é? Tens esta, e também com os municípios. I think Saray is in contact with many artists and also with the municipalities there, so she gave us a little bit of an idea. So main topics in English, so it was a document presented to the government in Spain with the losses presented from May to March, which go around, what I understood is what they go around of 130 million euros. So what is asked is that the culture starts to be viewed as a good first need. And what they ask as well is that the money that was destined for culture in the first place is not gone. So that they are afraid now is that the money that was supposed to be
for culture now and in the future will be allocated for something else, which is something actually that I've heard recently, like first you take care of health, then health issues, and then you go for culture. And I think it's actually two parallel problems, two parallel things, two parallel needs that need to be addressed. So in this document that was addressed, there were several national associations where there are different measures or proposals also presented, public contracts. Saray herself had a very complete year in terms of scheduling the shows, and now it's gone. So there's also this thing, as it is in Portugal, to pay that the municipalities and whoever programmed festivals, whatever, that they pay what was scheduled. And so the other proposals are to lower the tax for culture, what we call in Portugal the IVA, the tax for culture, the taxation, to lower it. Also the social security, obviously, to diminish that. And there is a support from small companies. So there are very small solutions from small companies to give support around 600 euros. And also that the reality of each sector is different. So the reality of the sector for the theater is different than dance. So people are also trying to figure out what works for each sector. So for example, if there is a company which is subsidized, it's different than a technician or a producer that lives independently. So in Andalusia, where she is from, she has been talking with the public administration to see what is worked with every also autonomous government. So in that the subventions again are paid. From the institutions, they are trying to create some help for product, but at this moment, it is not possible to create help for production or circulation. So we are talking about help like with no, how do you call it? With nothing, just helping. So that there is no need to present a creation, or there is no need to present a circulation. So because at the moment it's not possible to do that. So the shows that are going to be next year, the question is if they will have another budget or if the money for culture stays in culture, and that there is a need for more diverse helps. They are also talking about these possibilities with technology. There was the possibility to put shows, like to screen shows, for example, in hospitals, and to do programs online and have a cachet, but again, they lose the essence of the live audience in the performing arts, the action of going to theater and to be there in presence. So does the company, does a company go alone to the theater, perform, and then screens it? So these were some of the things that they proposed to them in April, and then they didn't happen. There was also the proposal of doing theater for TV. So again, like this screening for TV with a cachet, but it puts another problem. It's only one presentation that you're doing. You're only paid for one show. And the artists are performing to an empty venue. So there is no audience whatsoever. And mainly it's that the shows are made to be programmed, not to be screened in internet or TV. So even if you have a show that was recorded for you to sell, it's not, they were not meant to be, they were meant just to be visualized for selling, not really to be a screen or a TV or on Facebook or whatnot. So there is a lacking of media also for this, and a lacking of technology, obviously. So there's the possibility of coming back to the activity fully in September. So and now what they are analyzing is only what is canceled from March to May. So and what about the rest? So what she believes also is that the reservation of a show should cost money. So if you reserve a show with an artist, this should also be there should be something given to this artist to reserve this show. So and what is it going to be with these functions that were reserved? So now I ended the summary of Saray, I think. I hope I didn't go amiss at any point of the main points. Now I would like to open a little bit discussions. I have some points here that I would like for you to maybe answer, or if someone wants to say something else, we have more 15-20 minutes for finish our conversation for today. But while you were talking, I was
thinking that this is obviously we are in a state of a national calamity. So if you would have a tsunami in your town, or if you would have an earthquake, I think the measures would be that everyone should get assistance. And I don't know why many times we aren't thinking about these things this way. Portanto, aquilo que estava a dizer, tenho aqui alguns pontos para considerarmos, temos ainda mais 15, 20 minutos de conversa, mas aquilo que eu estava a pensar é que aquilo que estamos a viver, na verdade, é um estado de calamidade internacional, nem é nacional, é internacional. Se nós fôssemos afetados por um tsunami ou um terremoto, eu acho que a assistência tinha que ser dada a todos, de forma incondicional. So what we are already discussing, and it's a conversation that has been going for some time now, is questions like universal basic income. It was recently discussed with an association in Portugal, or universal basic services. Portanto, a questão também se começa a pôr, pelo menos em Portugal, que voltamos de um rendimento básico universal ou de serviços básicos universais. Não sei se nos países que vocês se encontram se começam a discutir estas questões também ou não. If you are starting to hear also this approach of universal basic income more in the countries where you are. Also, Saray approached this in the last point, but what are the approaches towards reprogramming in your countries, in each of the countries? It's interesting to understand, because right now in our municipality in Setúbal, we have things which are getting reprogrammed that we had, for example, in May, being reprogrammed for January. But the fact is, obviously, this will present again an impossibility to new artists being programmed. So we had some things programmed, we get it reprogrammed, but what about the others that would have a possibility? Nós tínhamos algo programado, vamos ser reprogramados, mas isto também, obviamente, apresenta aqui um problema de outros artistas que pudessem ter a possibilidade de ser apresentados, não vai acontecer. Portanto, em Portugal também temos, we also have in Portugal this question of the professional status in the performing arts, which we don't have, which I don't know what is the case in each of your countries. So if you have a professional status, and I know that also none of you have the status of intermittent. In English it's called, I was checking it, portanto, o estatuto de intermitente ou o estatuto de profissional de espetáculo, como é que é em cada um dos vossos países. So in English it's called recurring status or contract status. So to artists which are working intermittently, they are working, they don't have contracts, and they work on and off. What is the situation? And to finish, and I will shut up and leave the floor to you in the para terminar, there is a question here of so if there is some sort of mobilization of the artistic class in your own country. So which, Saray talked a little bit about this, obviously, and you approached this a little bit as groups and associations. If we have petitions going on, we have groups in Portugal which are also being created more for this situation. Portanto, em Portugal, a minha questão teve aqui a ver com o que é que, em termos de classe artística, quais são se estão a organizar nos vossos países e quais são as principais reivindicações. Nós neste momento temos petições a serem feitas, temos grupos independentes que se estão a organizar, mas seria interessante ouvir também em cada um dos vossos países o que é que, quais são, se existem e de que forma. So if there is any question regarding what I said, if I wasn't clear enough, please tell me. And se houver alguma questão, por favor, digam, and I will open the floor now. I think you can all open your mics if you want. I think we can be civilized and talk. Maybe I should start. Yes, about this mobilization of the artists or the sector. We founded our association, which is an umbrella association, before, I don't know, 2 or 3 years. So we are pretty young. But now everybody in the sector realized that it's very important to have a common voice and someone
who can approach government officials in not only the crisis, but it's very important to have a seat at the table. Yeah. So we have this seat at the table in Ministry of Culture, municipalities, blah, blah, blah. And it's very important because we can offer our point of view. We can tell them our problems, conditions, etc. And what this crisis showed us to everyone is this sector is really underfunded, and that's the problem. There are no reserves, there are no funds to overcome situations like that. People are underpaid, so they are really struggling in normal situation. So, and people in our independent sector, 95% people are not employees. They are freelancers, self-employees. So in the situations like that, they have nothing. But yes, our government give us support. Same thing like in Italy, 600 euros for every freelancer or self-employed people. So yeah, you can live with it. So yeah, and about some measurements to support these 13 million euros of compensation funds. Yes, it's for our scene, it's enough to cover losses for 2 months. Yeah, but just for the organizations and the institutions. But what about the artists and individuals? That's a problem. So. Quem quiser, whoever wants to add something, eu vou só traduzir aquilo que o Kryštof disse. Portanto, a Associação do Kryštof e aquilo que estão a fazer neste momento como associações, chapéu de chuva ou umbrella, que acolhe várias associações, ou pelo menos dá voz a vários artistas, aquilo que se chega à conclusão é que é muito importante ter uma voz comum e não abordarmos os governantes apenas nestas situações de emergência. Portanto, a importância de ter um lugar à mesa, sermos ouvidos nestas situações. E a conclusão que se chega é que o setor, mais uma vez, é subfinanciado. Portanto, 95% dos trabalhadores não estão empregados, são freelancers, e claro que também tem este apoio de 600 euros para cada independente, digamos assim, e que estes 30 milhões que ele falou de fundo de compensação chega apenas para cobrir 2 meses de perda, e isto são para instituições e companhias, mas depois falamos aqui de muitos artistas que estão mesmo desamparados, que não tinham, que iam programando à medida que as coisas acontecem, e que agora elas não estão a acontecer. So, whoever wants to add something, please continue. Yeah, I can say something about Italy, and in Italy now we don't have a single voice for all the performing arts industry. You know, there are a lot of associations that are claiming attention, and both symbolically and economically, but there is not a single voice, and that's because that's a cultural problem of Italy, but also a characteristic that we have different situations, very different situations, not only culturally but also in the way we have money and we accede to public financiation, and yeah, and this is it about the situation. But of course, everyone now is aware that this moment it's very difficult for all the artists. So maybe something we will be able to do. I don't know. But on the other hand, I think that this situation it's very difficult because of what came before. And so if before things weren't going so well, I think it's not so easy that after a big problem like this, they are going to be better, you know, because crisis, you can pass through a crisis if you are big enough.
And if you weren't protected before, how can you do it? So I think this is another thing to think and to try to discuss, because it's really a political question. You know, it's really a political problem. And this is important to try to think about these kind of things, because it is not only an economic problem, but it is also that we are destroying the social relationship. And theater and dance and performing arts are important also in this, not only for the productions or the shows, the festival, but also about this. And they are concerned in this big problem. Ok. Ok, obrigada, Paulo. Então, aquilo que o Paulo estava a referir é que em Itália não existe uma voz comum. Há muitas associações, mas não há uma voz comum, e existem situações muito diferentes. E todos estão cientes que é muito difícil para os artistas, e esta situação é ainda mais difícil porque o que estávamos a viver antes não era fácil, era também difícil, porque as coisas antes não estavam bem. O que se passa com uma crise é que, quanto pior era o panorama anterior, ainda mais grave será aquilo que se viverá. Portanto, não é que seja com problemas destes que as coisas serão melhores. Portanto, o que ele diz é que poderemos passar por uma crise se nós formos grandes o suficiente, ou seja, grandes se tivermos estruturas que nos apoiem, mas se nós não temos essas estruturas por trás, claro que estamos desamparados mais uma vez. E o tónus da questão, e é muito importante estarmos cientes e críticos disto, é uma questão política. Também estamos a destruir neste momento, ou pelo menos não estamos a criar relações sociais, e o teatro e a dança são também importantes na criação de relações sociais. Não sei if anyone wants to, Tatiana e Leandro, querem dizer mais alguma coisa? Vou falar em português agora. No Brasil também as coisas já não estavam nada bem antes, né? Nós somos o país, acho que de todos, que está mais recente, né? O vírus chegou um pouco depois. As pessoas ainda estão perdidas, ainda mais num cenário político onde o presidente diz uma coisa que vai contra a Organização Mundial da Saúde. Então tem gente que acha que ainda tem que sair, sendo que tudo mostra que a gente tem que ter um isolamento social. Então está muito perdido, as coisas ainda estão confusas demais. E eu creio que esses movimentos, como uma voz única, também não existe no Brasil. Existem alguns, né, núcleos. Especificamente para as artes cênicas, existe um coletivo chamado Artigo 5º, que se reúne em São Paulo. Um outro movimento chamado ATAC, que é a Articulação de Trabalhadores das Artes da Cena, que já se reunia antes da crise para pensar políticas públicas, para tentar pressionar os governantes para melhorias no setor, e que agora estão pensando nisso. Então, existe uma ação bem forte para tentar pressionar a secretária especial de Cultura para liberar o fundo como algo emergencial, de fato, que nós precisamos disso. Como você falou na fala daquela artista de Belo Horizonte, o Brasil realmente são muitos cenários. A gente falou aqui do Sesc, que é um oásis, porém ele não é a realidade de todos os artistas brasileiros também. Tem muitos artistas que já estavam com muita dificuldade de sobreviver antes da crise e que agora está mais forte ainda, né? Mas eu acredito que seja um momento, esse momento de ir para dentro, né? De ir para casa, de ir para o seu interior, que é um momento de reflexão para o mundo inteiro, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de sair melhores como seres humanos e refletir sobre esse novo mundo, né? Esse novo tempo. Como diz uma amiga minha, nós estamos na gestação de um novo tempo. É um momento de recolhimento realmente para gestar esse novo mundo que vai vir, não tem mais como voltar para trás. Eu acredito que o normal a gente vai ter que repensar, ele não existe mais. Vai ser um novo tempo, um novo normal. E, enfim, então eu acredito que, inclusive, essa situação de crise mostra
a nossa fragilidade, inclusive, enquanto coletivo, que nós precisamos realmente estar mais junto, que é a única forma de seguir adiante aí nesse novo tempo que vai chegar. E eu complementaria em relação ao que o Paulo falou e a Tatiana, né, que a gente, para entender, não dá para analisar só o momento, a gente tem que analisar esse momento entrando em um contexto, né? Eu acho assim, no Brasil, com certeza, muitos artistas, né, eu acho que politicamente existe um movimento liberal ascendendo e aqui também um movimento autoritário, né? Essa crise traz um pouco essa questão da falência da ideia do Estado mínimo também, né? A gente está precisando do Estado, né? E com certeza muitos artistas não estavam tendo uma receita de 600 ou 1.200 reais, que é o auxílio que está sendo oferecido para as pessoas autônomas aqui no Brasil, que também está com dificuldade de chegar porque o governo tem estratégias de anunciar que vai fazer e na hora de fazer não ser efetivo, né? Então, eu acho assim, a solução, ela passa por desafios que já eram anteriores à crise, né? Eu acho que o teatro, ele é a arte que unifica, né? Então, quando a gente fala de uma arte que unifica, no Yanderuçu, por exemplo, a gente tinha o esforço de aliar a tecnologia com o ao vivo, né? E acho que esse esforço se amplia agora, né? Porque diante de uma tela fazemos teatro, isso limita, né? Mas eu fico pensando muito da relação do ao vivo, né? Como conciliar nesse novo contexto a vibração do ao vivo com essas tecnologias. Então, dentro de tudo, fazendo um resumo de tudo isso, eu acho assim que também não podemos pensar só em classes, né? Classe artística. Eu acho que o que se mostra no momento é pensarmos a arte relacionada à economia, relacionada ao meio ambiente, e claro que cada um tendo a sua representatividade, mas eu acho que a crise mostra a necessidade de pensarmos mais coletivamente, né? E de descentralizarmos as questões econômicas, né? Por exemplo, estamos vendo no Brasil falta de máscaras e álcool gel, né? E na arte, muitas vezes a gente precisa gostar de alguma coisa que está muito distante da gente, né? Então, eu vejo que a descentralização dos recursos é uma reflexão prévia que na crise intensificou, que é o quê? Através da cultura, a verba ir distribuindo de uma forma mais igualitária, né? E não temos que sempre acessar os mesmos artistas ou os mesmos produtos, que é uma tendência, acredito, mundial, né? No Brasil, com certeza. Então, quanto mais a gente diversificar e valorizar artisticamente aquele artista do seu bairro, ou no artesanato, por exemplo, aquela obra do seu bairro, mais as pessoas vão ter como se sustentar e mais os artistas vão ter como dialogar. So just to, obrigada, thank you, Tatiana and Leandro. So just to maybe I think it was our last remark, and but just to translate it. So Tatiana was mentioning that in Brazil the virus arrived a little later, so it's still a little dispersed, and there are many or some actions to liberate the funds which are not coming to the artists yet. So in SESC, which has been talked about here, is not the reality of every Brazilian artist. So now it's a moment to reflect, for reflection of the whole world, maybe to be better human beings. So we are generating or creating a new time, or trying to create a new world. So we have to think what is normal, to rethink the normal.
we have to analyze the moment and with the context that we are living. So in Brazil, they have politically a liberal and authoritarian moment rising, and many artists aren't receiving the minimum necessities. So the solution is comes from challenges that came before. And Leandro says that theater is an art that unifies. So he thinks a lot about this question of the relation to live theater. So the vibration of live with these technologies, so how to put them into action. So, and he also thinks that we cannot think only of artistic classes or environmental classes or of economical classes. So it's like there's a need to think collectively and decentralize economic questions. In Brazil at the moment, there is a lack of masks and gel, like there is in many countries. But in art at the moment, we have to like things which are very distant from us through cultural funds, and also to think about cultural funds which are more equitative. So not only to select the same artists and products, but to think more dispersely, and even in our choices that we make day to day, to think maybe locally, as he was saying. So I think with this, we finish, we start going towards the end. It's very interesting that we are finishing on these ideas, because today I was remembering a discussion that's very known discussion with Chomsky and Foucault. Eu estava a rever uma entrevista, debate entre o Chomsky e o Foucault, em que where Chomsky says something like a fundamental element of human nature is the need for creative work. Recreation without the arbitrary, limitative, coercive effect of institutions. Decent society maximizes the possibilities for this fundamental human characteristic life to be realized. So trying to overcome oppression, repression, and coercion. Portanto, isto era algo que o Chomsky disse num debate que eu hoje estava a rever com o Foucault, em que ele diz um elemento fundamental da natureza humana é a necessidade do trabalho criativo. A liberdade criativa sem o limite arbitrário e coercivo dos efeitos das instituições. Uma sociedade decente, digamos assim, deve maximizar as possibilidades desta característica fundamental humana ser realizada, a característica do ser criativo. E tentar sobreviver ou passar opção, repressão e coerção ao que and what Foucault also adds is, it seems to me that the real political task in our contemporary society is to criticize the workings of institutions. So, o Foucault responde, parece-me que a verdadeira tarefa política real na nossa sociedade contemporânea é criticar as nossas instituições, o trabalho das nossas instituições. Portanto, é trabalho, it's an ever-going work. So this work never stops, this critique never stops within ourselves. So I think we end with this. Acho que podemos terminar por aqui. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa, há muita coisa que poderia ser dita também sobre o panorama português. There are a lot of things that could be said about the Portuguese panorama. We are having also government fund, a government fund which is working more like a contest than a fund, so to say. Also, social security is being also having some benefits, let's say benefits in commas. And the question obviously of to pay, there was, like I was mentioning at the beginning of this conversation, of paying fully what has been contracted. So companies and artists that were programmed to pay them fully, which is not yet being done, is in discussion. Portanto, aquilo que eu estava a dizer, há uma discussão muito grande que se poderia ter também sobre o panorama português, que seria muito interessante também de ter. Nós estamos a ter também, a nível governamental, apoios, também apoios a nível de fundações portuguesas, but also support from Portuguese foundations. It's not all, and again, they are working some as contests more than open funds. E há também esta questão sobre a reprogramação e como é que o pagamento está a ser feito, se está a ser feito realmente na íntegra ou não.
Pronto, e acima de tudo é isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar, a não ser uma gratidão imensa por vocês estarem presentes e que continuem a fazer o trabalho que estão a fazer em cada um dos vossos países de forma melhor, e estamos aqui juntos, e se for preciso alguma coisa, continuamos aqui. So I don't have anything else to ask or to add, and the only thing, but you're open if you want to add something else to close this, but only to express my great gratitude for you for being present here today, and that you continue the work that you are doing in your countries, and that we keep talking, and that we keep sharing these ties together and in solidarity as well. So we say goodbye. Gracias. Obrigada. Thank you very much. Nasledano. Bye bye. Obrigada pela oportunidade. Até já. E obrigada a todos. E bom trabalho. Para nós. Chao.